वेलकम टू द लर्निंग हब, लीगल लर्निंग हब. आपले स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एका महत्त्वाच्या केसचा अभ्यास करू, तसेच त्या निर्णयाचा कायदेशीर परिणाम समजून घेऊ आणि शेवटी काही MCQ सोडवू. चला तर आजच्या केसला सुरुवात करूया. आजची केस आहे मिनर्वा मिल्स वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. या केसमध्ये मिनर्वा मिल्स ही कर्नाटकातील एक कापड गिरणी होती. सरकारने तिचा ताबा घेतला. त्याच काळात आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर 42वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली, ज्यामुळे संसदेला संविधानात अमर्याद दुरुस्ती करण्याचा अधिकार मिळाल्यासारखे झाले. या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत सांगितले की संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे, परंतु तो अमर्याद नाही, तो मर्यादित आहे. संसद संविधानाची मूलभूत रचना नष्ट करू शकत नाही. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्वांमध्ये फंडामेंटल राईट्स अँड डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स संतुलन राखणे हेच संविधानाचे खरे उद्दिष्ट आहे. So the key points to remember about the fact of the cases are like Minerva Mills 42nd Amendment, unlimited power. It was being challenged in the Supreme Court. Basic structure and limited power. Issue of the case is whether Parliament can amend the Constitution in a way that destroys its basic structure and whether the 42nd Amendment gave Parliament unlimited amending power. So, further importance of the case is like this case created a balance between the fundamental rights and directive principles. It limited the amending power to the parliament, and judicial review was part of the basic structure. In my last video I have cleared the basic structure features, and judicial review is a part of the basic structure. So let's solve few MCQs based on the case law. Let's see the first MCQ. Which articles were at the heart of the Minerva Mills controversy? This case revolves around the Articles 31C and 368. Which statement is most accurate? Harmony between Part 3 and Part 4 is part of the basic structure. Minerva Mills emphasized harmony between fundamental rights and directive principles. We discussed this before. Which of the following was held to be part of the basic structure? Judicial review. Which doctrine was reaffirmed in Minerva Mills' basic structure doctrine? Article 368 attempted to declare that Parliament's amending power is unlimited. Article 368 primarily deals with constitutional amendment. Any provision to be amended, we can amend under the Article 368. Which provision of Article 368 inserted by the 42nd Amendment was struck down? Clause 4 and Clause 5 were struck down. The 42nd Amendment attempted to extend Article 331C protection to all the directive principles. The 42nd Amendment attempted to extend Article 31C protection to all the directive principles. अनुच्छेद 31C, आर्टिकल 31C हे 25th घटना दुरुस्तीने 1971 ला संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे अनुच्छेद 39B आणि 39C मधील राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कायद्यांना अनुच्छेद 14 आणि 19, आर्टिकल 14 आणि 19 च्या आधारावर आव्हान देता येत नाही. 42nd अमेंडमेंट हे संरक्षण सर्व डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स पर्यंत वाढविण्यात आले होते, परंतु मिनर्वा मिल्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा विस्तार असंवैधानिक ठरवला. The most significant contribution of Minerva Mills was reaffirmation of basic structure and limited amending power. Which of the following is the most important contribution of Minerva Mills? As this is repeated one, reaffirmation that limiting amending power itself is a part of basic structure.
Minerva Mills, the Supreme Court held that giving blanket priority to all directive principles over fundamental rights violates the basic structure. So let me explain you this MCQ. Minerva Mills प्रकरणात 42व्या घटना दुरुस्तीने आर्टिकल 31C चा विचार करून सर्व डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सना फंडामेंटल राईट्स पेक्षा प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रयत्न असंवैधानिक ठरवला. न्यायालयाच्या मते संविधानात फंडामेंटल राईट्स आर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स सामाजिक व आर्थिक न्याय साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. सो या दोघांमध्ये संतुलन हार्मोनियन टू मेंटेन बॅलन्स असणे आवश्यक आहे. जर सर्व डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सना फंडामेंटल राईट्सपेक्षा पूर्ण प्राधान्य दिले तर नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निरर्थक ठरू शकतात. म्हणून न्यायालयाने सांगितले की पार्ट 3 अँड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यांच्यातील संतुलन हे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा एक भाग आहे. त्यामुळे सर्व डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सना ब्लँकेट प्राधान्य देणे, दिस वर्ड ब्लँकेट इज इम्पॉर्टंट, अंधाधुंद प्राधान्य देणे बेसिक स्ट्रक्चरचे उल्लंघन आहे, वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर. Which two directive principles were originally protected under Article 31C? Article 39B and 39C. Article 31C originally received protection through which amendment? 25th Amendment. Which article was expanded by the 42nd Amendment and later partially struck down in Minerva Mills? It was Article 31C. Article 31C is important in Minerva Mills case. The Constitution 42nd Amendment Act was enacted in 1976. Minerva Mills primarily challenged the provisions of 42nd Amendment. Minerva Mills was decided in the year 1980. Which statement is most accurate? Harmony between Part 3, that is fundamental rights, and Part 4, that is directive principles, is part of a basic structure. So let's see few fun facts about the case. So this case, it strengthened the Keshu Bharati case. Not all constitutional amendments are automatically valid, and it is known as the balance case because it balances the fundamental rights and the directive principles. Judicial review was protected. So judicial review is a part of basic structure and it is protected under this case law. Hope you all like this study pattern, and if you like this case law and this video, please like, share and subscribe. Thank you. See you all in next video.